ברוכים הבאים למפגש האונליין השלישי של כלכליסט שיעסוק בהסכם השלום הנרקם בין ישראל לאיחוד האמירויות ולהזדמנויות הכלכליות שהוא מביא איתו. אל תזוזו לשום מקום, מיד מתחילים. העשור האחרון הביא איתו שינויים משמעותיים בדפוסי ההשקעה של עשירי האמירויות. כתב סיטק רון פרידמן ראיין את עובדיה אייטון מ-The Private Investment Group ואייטון Family Office Trust ושמע ממנו על המעבר מההשקעה בנדל"ן, שוק ההון וקרנות גידור להשקעות אימפקט בסטארט-אפים וחברות צמיחה בתחום הטכנולוגיה. אליך רון. Thanks, Maol. We now turn straight to Dubai, where we're joined by Obadiah Eitan. He's the head of business development at the Private Investment Group, and he manages funds at the Eitan Family Offices Trust. Mr. Eitan, thank you very much for joining us today. Pleasure. Pleasure to be on, and thank you very much for having me. Excellent. So we've been talking a lot about investments in the United Arab Emirates. Can you tell us a bit, just so our viewers know what we're talking about, a bit about your company and your role at them? Yes, so I'm the Director of Business Development at the Private Investment Group. The Private Investment Group is somewhat a conglomerate of the families here in the GCC, not only just in the UAE. We focus on bringing international companies into the UAE, as well as, our families here, as well as government funds, sovereign wealth funds, investing in a lot of these companies that enter the market. So we call ourselves the gateway to the GCC to allow businesses to freely operate, freely do business, and also access the capital that is here. Because what a lot of people don't understand is the UAE is still very young. Right. And a lot of this infrastructure was built only about 45 years ago by some of the local families that were here first. So, as I said, it's very much family run here, and the Private Investment Group really acts as somewhat a gateway to allow international businesses to access capital, as also access the vast opportunities here in the UAE. In the past, you've been fairly outspoken about the need for Emirati investors to diversify their portfolios a bit and go from maybe the more traditional conservative investment routes into new ones. Can you elaborate on that? Is that already taking place? Can you see that on the ground? Yes, so think of it this way. Second generation families are now starting to manage money for the first time ever. If you look at the dads of the industry, the fathers, right, they're now passing down their capital for the first time ever, which is somewhat quite uncomfortable, right? Because their sons have higher expenditure, they like fast cars, they like big watches. So when it comes to a family that's made a lot of its capital and wealth in hard assets, so real estate, oil and gas, infrastructure, with the government, we're talking about hospitals, schools. Now where their sons are not only have a higher expenditure, but they also have a different outlook on assets and how to preserve the family's wealth. So these assets are typically these lovely things called technologies, which are quite hard to value. And I guess this is the problem. A lot of families now don't understand or don't know how to value technologies. And this is the problem we have. And this is why we look for, experienced fund managers. We look for experienced, founders in certain industries. So this is where we kind of lead on to the exciting part of this new relationship with Israel, is we actually really are looking forward to finding those people who are somewhat strongly educated in these different sectors, may it be AI, may it be education, technology, may it be agriculture. So this is the part we're looking forward to the most, because it's really that diligence help we need when looking at investments, joint ventures, licensing, So that's, when it comes to families, this is the exciting part which is happening now, where the younger families are now managing dad's money and they look at completely different asset classes. Right. Well, maybe we can get into that a bit. I mean, you mentioned technology. You mentioned a few examples. Can you tell me maybe a bit about investing you've already made or are looking to make in the field? Yes. So over here, you have the public sector and the private sector.
The public sector, which is the government, is focusing very much on agriculture, healthcare, as well as logistics and supply chain. And why is that important? It's because the UAE wants to be self-sustainable. What COVID's really shown, not just the UAE, but a lot of different regions, is they don't want to be solely reliant on other people, other countries, giving them produce, expertise in the medical sphere, and relying on them from their logistical, expertise to bring goods and services. So the public sector is very much focusing on this. And what comes with that is the private sector confidence. So the families here and us as a group, we look at, what aligns with the government the best. So for us, we've been looking at, agriculture. We're starting to build vertical farms here. Abu Dhabi recently announced that they're going to build, or in the process of building, the largest ever greenhouse. So we're looking for companies that manage those facilities, may it be in the IoT department, may it be in the food security. It can expand into many different tangents. And then also medical, we're always permanently looking for medical expertise, new clinical devices, any products and services that can be deployed into some of the hospitals here. Right. And then we look at, logistics and supply chain. The UAE and Dubai especially somewhat represent themselves as the center of the earth. Logistically, they want a lot of products and services to come here, stop here, and then move elsewhere. So logistically, we're looking for opportunities that can improve that sector. May it be saving time, friction, or cost. So yeah, they're three dominant. I could go off into many different sectors. Sure, subsectors, right. Education. But again, they're the three prominent, but it's cross sectors at the moment. We're just looking for people, good products, good services, and good solutions that have a value to the UAE. Right. Now we're talking roughly a month after the signing of the Abraham Accords, official ties between Israel and the UAE. Have you already seen an impact or felt an impact? Are those ties warming up? Indeed. Do you know what? I've been approached, and I've also met with 2 venture funds already. We've got a lot of startups now entering this market. People are now from Israel are on the ground, which is brilliant. Absolutely brilliant. They're actually excited to just be in the UAE as a tourist, which, brings a lot of confidence. So for us, the main part of the relationship was around trade. Right. So aviation, ports. So I think between the 2 nations, they realized how much cost was going away to different jurisdictions, when if they had that relationship directly, things would be faster and more efficient. And I think, again, going back to post-COVID, everyone is thinking about saving cost rather than spending. So this was such an important relationship between both governments to be able to implement this and allow free trade, free tourism to operate. And then what comes with that is all these exciting opportunities, all the expertise from Israel that is coming into a part of the world which has less history as such, when it comes to all these different types of infrastructure. So absolutely. I mean, there's lots of people here from Israel on the ground, vice versa. The UAE are looking to travel. I've got lots of, superiors, people in government, in the private sector, also looking to travel to Israel to develop new relationships. So there's very much a push-pull relationship already happening, and we're only a month in. Yeah, it's been quite impressive. And just quickly, last question. In interest of bridging cultural gaps, is there one bit of advice that you'd give an Israeli executive or an innovator who arrives to the UAE on how they should behave? Absolutely. I mean, the UAE is a region of opportunity. But all I would say is, come here and work with the government. Come here and work with the infrastructure and also their vision. The UAE think very much, 50 years ahead. If you have a skills or an expertise or a product or even an investment that goes with that vision, very much, go along with that. Don't try and recreate something, but somewhat complement what's already going on here.
So yes, there's plenty of opportunity. Please, be yourself. We're looking for, a new relationship, and, we're more than happy to host you, when and if you come. So yeah, very much look forward to it. And there's lots and lots to come. Fantastic advice. Thank you very much for joining us from Dubai, Mr. Obadiah Eitan. That's it for now. We're back to the studio with more. תודה רבה עובדיה ורון. הדובר הבא, קובי לוי, ראש דסק אסטרטגיית שווקים בלאומי שוק ההון, יספר קצת על המטבע של איחוד האמירויות. אדירם, אליך קובי. תודה רבה מאור. מטבע איחוד האמירויות נקרא דירם. זהו שם נפוץ למטבעות שונים במדינות ערב, ומקור השם הוא המילה הלטינית דרחמה, שפירושה המילולי הוא לאחוז. אלה מכם שכבר עברו כנראה את גיל 35, זוכרים גם שזה היה שמו של המטבע היווני, לפני שיוון הצטרפה לאיחוד המוניטרי האירופאי. סימול המטבע הבינלאומי הוא AED, ובישראל אומץ עבורו הקיצור דירם אמירתי. איחוד האמירויות היא כלכלה שמבוססת בעיקר על ייצוא שירותי נפט. מאז 1980 הבנק המרכזי של איחוד האמירויות נוקט במדיניות קיבוע או פגינג של שער החליפין של הדירם לדולר האמריקאי בערך של 3.6725 דירם לדולר. מכיוון שמחירו של הנפט נקוב בדולרים, יש היגיון כלכלי בכך. כדי לתחזק את הקיבוע לדולר, הבנק המרכזי של איחוד האמירויות מתערב בשוק המטח ורוכש או מוכר דולרים בסכומים משתנים שאינם מפורסמים לציבור. המטרה של קיבוע הדירם לדולר היא להפחית סיכוני מטח אליהם חשופים משקיעים פיננסיים וחברות גלובליות, באופן שמקל עליהם לנהל את פעילותם העסקית בסביבה יציבה לאורך זמן. מדובר על מדיניות מקובלת בעולם, ובדומה לאיחוד האמירויות, מדינות רבות במפרץ הפרסי, כמו ערב הסעודית, מקבות אף הם את המטבע שלהם לדולר האמריקאי. מבחינת הפעילות בשוק המטח, לאיחוד האמירויות שוק מטח מאוד מפותח. השני בגודלו במפרץ הפרסי אחרי ערב הסעודית. אין מגבלות על מסחר במטח, אך הבנק המרכזי מנטר את הפעילות בשוק באופן רציף. ניתן לבצע בשוק עסקאות ספוט, פורוורד וסוואפ בשגרה, בסכומים של עד 25 מיליון דולר לעסקה. נפח הפעילות היומי הממוצע הוא 2 מיליארד דולר בשוק הספוט וכ4 מיליארד דולר בשוק העסקאות העתידיות. כדי לספק קנה מידה זה דומה מאוד למה שנהוג בשוק הישראלי. קיים גם שוק אופציות, אך הוא יותר ספורדי ומוגבל בהיקפו, מתנהל בעיקר מול הדולר האמריקאי למי שרוצה לתקופות של עד 3 שנים. שעות המסחר דומות לשעות המסחר בישראל, שעון מקומי 8 עד 4 ושעון ישראל 9 עד 5 מרבית המסחר. ההשקעות הזרות הישירות באיחוד האמירויות בצמיחה חדה בשנים האחרונות. איחוד האמירויות קולטת כספים ממדינות אחרות באזור, מהודו, מבריטניה, צרפת וארצות הברית. במהלך 2019 מידת הפתיחות לקליטת השקעות זרות גברה, ונקבעו אזורים הנקראים free zones. מאפשרים בסקטורים ספציפיים בעלות זרה בשיעור של 100% והטבות מיסוי שונות. מחוץ לאזורים אלה נדרשת שותפות עם מקומי בשיעור החזקה של 49% לפחות, והתחייבות לשימוש בספקי שירות מקומיים. מבחינת העודף בחשבון השוטף, אז הוא עמד בעודף בשנת 2019 על שיעור של 7.4 ביחס לתוצר, אך הוא צפוי לרדת בשנת 2020 לשיעור של 1.5% פחות או יותר, בגלל הירידה בביקוש הגלובלי לנפט ובמחירו. מגמה זו צפויה להכביד על הכלכלה, אך מצד שני יש גורמים שמאזנים זאת. הקיבוע לדולר הוא הראשון, ונקודות חוזק אחרות שמאפיינות את הכלכלה, כמו למשל יציבות פוליטית, פיסקלית ודמוגרפית ארוכות טווח, קלות יחסית בעשיית עסקים, ריבוי שותפות סחר, כלכלה פתוחה, מיקום גיאוגרפי אסטרטגי, סקטור בנקאות יציב ועוד ועוד. שיעורי הריבית במדינה מתנהלים בהתאם למדיניות הריבית של הבנק הפדרלי בארצות הברית, הכי גבוהה קלות מהריבית של הפד. מבחינת תחזיות, כדי להעריך את מגמות המסחר של הדירם מול מטבעות אחרים שאינם הדולר, כמובן שצריך לבחון את המגמות הצפויות של הדולר בעולם. מבחינה זו, בחמשת השנים האחרונות הדולר מתחזק ברציפות מול רוב מטבעות העולם. בעקבות יציבות הכלכלה והשווקים הפיננסיים ומדיניות ריבית מצמצמת שנקט הפד בתקופה זו. לעומת זאת, מאז תחילת המשבר, המעבר לסביבת ריבית מרחיבה, סביבה פיסקלית מרחיבה ויציבות בסביבת האינפלציה,
מכבידים על הדולר, ונראה כי המדיניות של הבנק המרכזי לא צפויה להשתנות בשנים הקרובות. הרחבת גירעון התאומים, הגירעון התקציבי והגירעון בחשבון השוטף בסביבה כזאת, צפויים להמשיך ולהחליש את המטבע. מאידך, אי הוודאות תמשיך לתמוך בו כנראה כמטבע מקלט, ורצונן של מדינות אחרות בעולם להחליש את מטבעותיהן באופן כללי ובפרט מול הדולר כנראה יאזנו את התמונה. לפיכך, בסביבת אי ודאות זו אפשר להעריך בזהירות כי הדולר ייסחר מול השקל בטווח של 3.35 עד 3.5 במהלך שנת 2021. וצמד הדירם שקל כנראה ישמור על מגמה דומה. בחזרה אליך מאור. הדובר הבא, גבי מיודובניק, מנכ"ל נטפים, יספר לנו על המגמות בתעשיית האגרוטק והפודטק בעידן הקורונה, מה המשמעויות של הסכם השלום עם איחוד האמירויות עבור התעשייה הישראלית בכלל ותעשיית האגרוטק בפרט. מה הם מחפשים בישראל ובנטפים ואיפה חברות כמו נטפים יכולות לתרום להם. יראיין אותו אדריאן פילוט מכלכליסט. אליך אדריאן. תודה מאור ושלום גבי. שלום רב. על ההתחלה סקירה מאוד קצרה של דקה, מה קרה לתעשייה שלך, לאגרוטק, אחרי הקורונה? התעשייה שלנו, תעשיית המזון, הקורונה גרמה לזה שהרבה תופעות שהתחילו עוד קודם, האיצו בחודשים האחרונים, כשהדבר המרכזי הוא בעצם ההכרה של הרבה ממשלות ומדינות בעולם, על החשיבות של הפוד סקיוריטי שלהם, ועל הקטנת התלות ביבוא של מזון ממדינות אחרות. אנחנו רואים את זה קורה בחודשים האחרונים, אחרי שכולם היו קצת בשוק מהקורונה, ומתחילים לצאת, ויותר ויותר פניות של ממשלות, כדי לראות איך הן מגדילות את תוצרת המזון ואת הפוד סקיוריטי שלהן. ועכשיו בוא ניכנס טיפה, נצלול פנימה לתוך ההסכם הזה. בגדול, מה המשמעות של ההסכם הזה עבור, כמובן, התעשייה הישראלית, תעשיית האגרוטק, אבל גם עבור נטפים? ההסכם הזה פותח לנו הזדמנויות שלא חשבנו עליהם עד לפני כמה חודשים, להיכנס באמת לאזור שהוא מבחינתנו, מבחינת היכולת של התעשייה הישראלית, וספציפית נטפים בתחום החקלאות, לעזור לתושבים ולמדינות, קודם כל האמירויות, ואני מקווה מאוד שבקרוב גם המדינות השכנות, באמת לפתח בצורה מאוד משמעותית בעזרת הטכנולוגיה הישראלית את כל תחום החקלאות שלהם. זה מדינות מדבריות, שבדומה מאוד לנגב שלנו לפני 30, 40 או 50 שנה, ייצור המזון הוא מאוד מאוד מוגבל, אין להם הרבה מים, הקרקע מליחה, והם בעצם מחפשים פתרונות מהסוג שחברות כמו נטפים יכולה להציע להם, כדי להפוך את המדבר הזה ליותר ירוק, ולהקטין את התלות ביבוא שיש להם בצורה מאוד משמעותית. ועל איזה טכנולוגיות אנחנו מדברים? אתה יכול קצת להסביר לנו טיפה, להכניס אותנו יותר לפרטים? כמובן. נטפים בעצם עוסקת בתחום החקלאות באופן כללי, ובתחום ההשקיה המדייקת באופן יותר ספציפי, כולל כל הפתרונות שלנו של הולכת המים והעברתם ממקום למקום, שגם חברות ישראליות אחרות עושות. אנחנו יודעים היום לתת לממשלות או ללקוחות פתרון כולל, משלב הייזום שבא ואומר, אני רוצה חקלאות באזור מסוים, איך מביאים את המים לשם, איך מטפלים בהם, ואיך באמצעות הטכנולוגיה שלנו בתחום ההשקיה המדייקת והחקלאות הדיגיטלית, כל העולם שרואים היום של שימוש באמצעי artificial intelligence ודיגיטל פארמינג, איך בעצם מגדילים את היבולים תוך שימוש בפחות משאבים. זה בעצם מה שהם מחפשים ממך, זה מה שהם מבקשים ממך, זה הדבר המרכזי, הם רוצים בעצם שותפים טכנולוגיים שיבואו ובאמצעות חדשנות וטכנולוגיה, במקרה שלי בתחום החקלאות, יעזרו להם להפריח את המדבר שלהם מצד אחד, להקטין את היבוא של מזון, ובנוסף יש הרבה חברות מהאמירויות שפעילות בתחום החקלאות גם מחוץ לאמירויות, וגם שם הם רוצות בעצם שיתוף פעולה של גורם כמו נטפים, שיכול לתמוך בהם טכנולוגית ולעזור להם להגדיל את היבולים ולהגביר את הססטיינביליות של החקלאות. זאת אומרת שתהווה סוג של גשר. כן, אפשר להסתכל על זה ככה. שהם יעבו בשבילך כאילו... אנחנו בעצם נעבוד איתם גם עבור פתרונות שיהיו רלוונטיים לאמירויות עצמם, וגם עבור פתרונות שהם מחפשים בשטחים החקלאיים שלהם במדינות אחרות, אם זה סעודיה, אם זה מצרים, אם זה מדינות באירופה או מדינות אחרות באפריקה, שגם שם הם רוצים את אותו שיתוף פעולה, כדי לשפר את הדרך שבה הם עושים חקלאות, ולהפוך אותה להרבה יותר מדייקת וטכנולוגית. שזה בעצם העיקר של מה שאנחנו יודעים לתת. נפגשת איתם? היית שם כבר? כן, הייתי שם בחודש שעבר, במשלחת. מאוד מאוד מרגש היה להיות במשלחת ישראלית, ושקיבלו אותנו שם. שם בעצם התחלנו להבין קצת יותר לעומק את מה שהם מחפשים, ואת ההתרגשות שלהם גם מההסכם הזה.
ואחרי המשלחת... למה אני כי בסופו של דבר, תשמע, אני זוכר שאז היה את כל הסיפור של לעשות עסקים עם יפן, והייתה התלהבות מאוד גדולה, ובסופו של דבר התברר שמבחינה השפה התרבותית והתרבות העסקית, זה פחות איטים. והשאלה היא, אני חושב שגם הצופים ירצו לדעת, איך אתה התרשמת מהשפה העסקית שלהם, מהתרבות העסקית שלהם? איזה דברים אתה יכול להצביע עליהם, לציין? אז תראה, הם היו פה, אירחנו כבר 2 משלחות, מאז שאני הייתי שם לפני חודש, ובשלושת המפגשים האלה שהיו לי איתם, אני יכול להגיד שזה אנשים, קודם כל מאוד נעימים, אנשי עסקים לעילה ולעילה, שיודעים בדיוק מה הם רוצים, מסתכלים בגובה העיניים, מאוד נוח לדבר איתם, מאוד נוח היה לשים על השולחן מה הם מחפשים, לשים על השולחן מה אנחנו יכולים להציע. באמת עושה רושם כרגע מהמפגשים שהיו לי עד עכשיו, שזה אנשים שתרבותית לא צריכה להיות לנו שום בעיה לעבוד איתם, הרבה פתיחות, הרבה רצון לעשות דברים טוב, גם בשבילם כעסק וגם למדינות שלנו. אני באמת מאוד מאוד אופטימי, ואני חושב שההסכם השלום הזה פותח למדינה בכלל ולנטפים בפרט, הזדמנויות שלא ראינו בפנורמה שלנו עד לפני כמה חודשים, ואנחנו כבר עושים תוכניות ספציפיות, איך לקחת משאבים ולהשקיע בצורה הרבה יותר משמעותית, ולפתח את האזור הזה למשהו שלא חשבנו שיקרה בשנים הקרובות, בדומה למה שעשינו לפני 20 או 30 שנה בחקלאות בדרום אמריקה או בארצות הברית, ובשנים האחרונות באפריקה ובהודו, אז זה היה הדבר שלנו. באמת לקחת את האזור הזה, ויחד עם אותם אנשי עסקים כל כך משמעותיים והממשלה, לפתח את זה למשהו שיהיה הרבה יותר ירוק בעיניים. מבחינת הפוטנציאל עבור נטפים, אנחנו מדברים על סדרי גודל של דרום אמריקה וארצות הברית, יכול להיות שוק כזה משמעותי? אני מעריך שזה שוק שיכול להתפתח להרבה מיליוני דולרים בשנה, זה לא יקרה מחר בבוקר, זה ייקח כמה חודשים, אבל מבחינת פוטנציאל, ללא ספק. זה יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה יהיה מנוע צמיחה מאוד משמעותי עבור נטפים בשנים הקרובות. שאלה אחרונה, גבי, אתה יודע, כדי לעשות עסקים עם כל הרצון הטוב, אתה חייב סוג של מעטפת, אתה צריך בנק, אתה צריך שלא כל פעם שאתה מבקש לקבל את התשלום, יתקשרו אליך על מנת הון בכל הוואג'רס שאנחנו כבר רגילים אליו. מה היית אומר או ממליץ לממשלה, איזה סוג של תמיכה לא כלכלית או כספית, אלא איזה מעטפת חשובה לספק לאנשי עסקים ולחברות ישראליות כמו נטפים, על מנת שבאמת, על מנת לממש את הפוטנציאל. שזה יהיה קל. ושזה יהיה קל, ושבאמת הדברים יזרמו. זו שאלה מצוינת. בגדול, אני חושב שצריך להתחיל קודם כל במעטפת. בין המדינות, כבר יש הסכם שלום, עכשיו יהיה טיסות, דברים בסיסיים כאלה שאתה צריך כדי שאפשר יהיה יותר בקלות לעשות את הדברים. אבל מעבר לזה, כל נושא של הסכמי המס, בסוף חברות ישראליות ירצו להקים שם פעילות, חברות משם ירצו להקים פה פעילות. אז הסכמי מס, כל מה שקשור לאשרות שהייה, ויזות עבודה, כמובן הסכמים בין בנקים שאפשר יהיה לעשות העברות בקלות. כל המעטפת הזאת מאוד חשוב שתהיה שם, כי אחרת, כמו ששאלת, החברות שירצו לעשות את זה יתחילו להתעקע בקשיים, וזה סתם יעכב. ולכן אני חושב שאם הממשלות ישכילו לעשות את כל הדברים האלה, שיאפשרו לנו לעשות את זה יותר בקלות, זה יעשה קטליזציה מאוד טובה לקצב שבו נוכל לפתח את העסקים ביחד. תודה רבה, גבי. תודה, אדריאן. ועם המסרים החשובים האלו והאופטימיים האלו, אני מחזיר לך את השידור. תודה, מאור. תודה רבה, אדריאן. בשיחה הבאה נשמע מג'ון מדווד, מנכ"ל האמירויות, ודוקטור סבח אל-בינאלי, שמונה לאחרונה כשותף אחראי על פעילות האמירויות במפרץ, על ההזדמנויות ליצירת שיתופי פעולה אזוריים גלובליים, שמביא עמו ההסכם נורמליזציה בין ישראל ואיחוד האמירויות. אליכם. Hi, Sabah. How are you? Sabah al-Khair. Sabah al-Noor. I'm well, John. I hope you're well, too. I am, too. Are you taking good care of Josh this week? I hope he's not too busy. Well, he's quite busy, but I think that's what he likes. I mean, my understanding is that our partner, Josh, has got about 40 meetings over the next 2 days. So things are pretty wild at the moment. Last time I was there, I was hearing Hebrew all over the place. This is only going to increase, I think, as the 112 flights start. I mean, when I saw that announcement, I first saw it where it said 28 flights, and I thought that was pretty cool. But now it's 112? That's insane. You think we're going to be able to fill those up? I think that we will fill them up very quickly, not just between Israel and the UAE, but as the rest of the world comes to the region and gets to visit both countries on a single trip. I've been thinking a lot about my trip last week, and memories are pretty vivid. The thing which is most exciting to me was the meeting we had on the
outdoor porch in the evening of the Four Seasons with the young, 20s and 30-something members of the Emirates Angels. And I remember, essentially talking about all this incredible technology and how we're going to build startups together. But the thing which blew my mind was when one of them pointed to the building and said, "Hey, that's my dad's building." And we basically agreed that we're going to build something bigger, not a physical building, but a startup. That was cool. I mean, is this unusual, or you think that this is going to be the sort of the wave of the future between the Emiratis and Israel? No, I certainly think it's the wave of the future. I think, Emiratis are entrepreneurial in nature, and they just come at it a different way than the Israelis do. And I think bringing these two business cultures together will unlock not just a lot of business and trade between Israel and the UAE, but from UAE into Israel and out, and the other way, from Israel into the UAE and out to the east. Yeah, by the way, I saw proof of that. After I saw you on Thursday last week, I was on a call with a bunch of Japanese businessmen, over 100 of them, and all they wanted to talk about with me was the importance of the UAE-Israel, Abraham Accords and what this means for Japan. And they wanted to not only know about it, but they wanted to understand how they could invest in it and support it. So I think what you're saying is true. It's sort of almost like the Iron Curtain, coming down. How it went after 30 years of the Iron Curtain splitting Germany. I think we have to talk about this as the sand shutter, that there was this sort of boundary in the middle of the world, and now it's coming down. And because it's down, it's simply going to unleash not just energies in the region, but literally around the world, as you said. I think that's true. Yeah, I'm completely agreed. This isn't just a link between two countries, but an important link between two hemispheres. And I can see that as people keep trying to figure out the new Silk Route. Well, I think this is the original Silk Route that's just going to be just a great addition to global business. So, do you think that we will sign many deals in addition to our deal with Al Nabooda over the next several months? I mean, how significant and how quickly do you think we're going to be able to build our business, in the region together? I think we're already building it, both in terms of different partnerships than with Al Nabooda, but also with Al Nabooda we're talking to others to bring them in and widen that partnership as well. I think this is it's much more powerful. It's much greater when we think in terms of a multi-party partnership rather than several. And both countries are used to striking partnerships. This is not new. What's new is simply the market. So we speak the same language in the business. We know how to negotiate. And I can see that just accelerating. By the way, what's also striking is how many sectors and areas of cooperation, we're seeing. I thought it would originally, be focused on cybersecurity, on maybe fintech and logistics, but now we're seeing a lot more. What areas do you think will really see things take off in the near term? In the near term, I can see sectors that are of domestic importance, such as agriculture, agtech, healthcare, medtech, energy. I think there's a lot to be done with energy. The UAE in particular is looking at renewable and clean energy. So those are three immediate areas that come to mind. We are so excited. I'm hoping now that there are permits, my understanding, for people like you to come now almost immediately to Israel. We'll have to start planning this for the next couple of days. As soon as you send Josh back, look forward to welcoming you in my house, in our office, and continuing this great partnership. Sabah al-Banali,
the head of our crowd in the Gulf, thank you for being with us and look forward to seeing you here in Jerusalem very soon. Thank you. I look forward to it as well. תודה רבה, ג'ון וסבח. קבוצת אפרל מאיחוד האמירויות המנהלת כ-1,750 חנויות אופנה לא פוסלת הבאת מותגים בינלאומיים לשוק הישראלי למרות גודלו, ומקווה למצוא כאן טכנולוגיות ושיתופי פעולה חדשים, כולל אלה שיקדמו יזמיות מכל אזור המזרח התיכון. מייסדת ויושבת הראש של החברה תספר לנו על כל זאת בראיון עם הגר אבט מכלכלי. תראה איך הגר. תודה מאור. מצטרפת אלינו היום מיסיס סימה ווד, co-founder and vice chairperson of Apparel Group. Sima, thank you so much for joining us today. Hi Hagar, thank you so much for having me here. So Sima, tell us a little bit about the Apparel Group. So the Apparel Group is one of the largest retailers in the GCC. We are in 14 countries with almost 1,800 stores. We are known for making a success out of any international brands that we take. So we've got over 75 brands under our wing, and we have stores for them, flagship stores. That's what we do. But apart from that, we also do F&B. So we do Tim Hortons, which you know is the Canadian almost holy space, I would say, for coffee. We also do Cold Stone Creamery, Jamie Oliver. So we do a lot of food and F&B concepts along with the retail stores. And we're into a few other diverse businesses. We also have our own e-commerce website called sixstreet.com. And that's about it. That's what we do. So with all the excitement surrounding the Abraham Accord, can you tell us a little bit about how you see possible future cooperation between your companies and Israeli companies? Okay, so I think this is obviously, it's fantastic, not just from of course, a humane perspective about humanity and all of us getting into this whole peace treaty, but I think also from a business point of view, it is superbly exciting for us. We've been digging into Israel since the negotiations happened, and we realized that you are so big in retail tech. You have some amazing, phenomenal companies, startups that I think a lot of retailers would be definitely interested in. Apart from the retail tech, like I said, since we are retailers who bring brands or import brands, I think you have certain brands like, I think it was Sabon and a few others who haven't before tried the GCC. And I think now would be the perfect opportunity. But apart from that, we have brands that we could kind of export to you as well, or bring along to you as well. And I know we had a concern when we chatted that your country is relatively small, but that's because it's compared to the GCC. But in actual effect, you have 9 million, I believe, similar to UAE. So, but apart from being similar to UAE, your per capita expenditure is a lot more than what ours is. So that promises to be a great opportunity for a lot of retailers like us. You mentioned tech, and Israel has a very robust tech ecosystem. How do you work with tech companies, and what exactly it is that you're looking for? So, I'm not per se the right person to discuss tech as such within my company. However, when I looked at the Deloitte report on Israel, I believe you already have a great amount of retail tech solution providers and even some strategic, companies that can help with retail. So I believe it was like Mass Moves, Granular Action, Keepers, Finders. Those are the different categories that Deloitte discussed. And when I'm looking through them, you already have things like, I think you have Market Beyond, Anodot, and a few more that they talked about was ClickTail, Endor. So all these forecasting tools as well, I think a lot of people would love to take. I think tech is such an evolving phenomena right now for everyone all across the world. But the fact that we can now tap into things that you have already been doing and have done it to a sustainable level or scale, definitely that's very tempting. So as I understand, your company has a special program to promote women in this business. Can you elaborate about this a little bit? So if we look around,
most of our brands are actually for women. And we sell to women and they're created by women on our principals end. The only thing is we struggle to find enough female leadership within our senior core sort of setup. I think the fact that we now have you as a partner or a potential partner, it opens up doors to actually get more female either CEOs, GMs, brand managers, whatever. And I think all of it starts when they're in university. So I think if we're able to create virtual relevant internships, because as of COVID, nobody can really travel so much, but even for the next 1 year, if we start doing an exchange of, internships for women or even for other people, within your sort of setup, I think it'll give us a great number of, a great pool of candidates to choose from as the years go on to actually promote them within the company. So last but not least, can you tell us specifically what you're looking for and how to get in contact with you? Sure. So as discussed, I think we would definitely be interested in the retail tech space, to talk to companies who are either forecasting or helping with solutions. Like I mentioned about the internships with universities, which I think is a great opportunity as well. And apart from that, if you have local brands who are large enough to understand international business, we'd love to bring them into our sort of area. We have created a special email within the company. It's called BD, which is business development at appareluae.com. And Apparel UAE is APPARELUAE.com. So, we'd love to hear from you guys and understand where and how we can work together and help each other. Thank you very much for joining us today. Thank you so much, Hagar. It was an amazing time with you, and I hope everything that I have answered gives you a little snippet into what Apparel Group is about. I hope so too. Thank you so much. Hopefully we'll meet face to face soon enough. Done. Thank you. מאור, בחזרה אליך. תודה רבה, הגר. היום הצלחנו לשמוע עוד קצת על שיתופי הפעולה הנרקמים בין ישראל ואיחוד האמירויות, ולהתחיל להכיר את העולם העסקי המרתק של איחוד האמירויות. הצטרפו אלינו גם מחר לשבוע ההזדמנויות הכלכליות באיחוד האמירויות. להתראות.